Xin chào các bạn gần xa. Cái giường này hôm nọ lúc mà mình với bà xã mình ra để dọn dẹp thì mình thấy có mấy cái con bà chằn á, với lại con earwig là cái con hai đuôi thì phải á. Tiếng Việt Nam mình kêu bằng hai đuôi á, thì là nó có bò ở xung quanh ở ngoài đây nè, xung quanh ngoài cái khe này, với lại xung quanh trong cái chỗ mình trồng tỏi á. Thời tiết nó ấm lên một chút xíu á thì mấy con đó nó sẽ nở ra nhiều hơn, cho nên mình sẽ bỏ cái thuốc này là organic nha các bạn, để mình giết mấy con bà chằn với lại mấy con hai đuôi với lại con ốc nữa. Cái mùa hè này mình trồng rau đồ không có bị nó vô nó phá. Thường thì ở trong đây mình ít bị bà chằn với lại ốc lắm, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có bị. Mà nếu khi mình bị rồi thì mình sẽ yeah. Ồ, có flower hả? Ok, có chừng té con, đi ra đi. Ok, có chừng té. Nó you hold it. Yeah, you hold it. Okay. Be careful, baby. No, get down from there. Be careful. Ồ, xin lỗi các bạn nha. Đang nói chuyện với thằng nhỏ chạy vô nó khoe hái được cái bông. Mình sẽ chỉ nó trước, mình bỏ cái này xuống, mình rắc xung quanh đó thì nó sẽ chỉ nè, con bà chằn với con ốc. Ở đây thì nó có để là giết luôn mấy con earwig là mấy con hai đuôi á, nó mấy con hai đuôi này nè. Đó. Còn có mấy con sâu hay con sùng gì không biết nữa. Nhưng mà thường ở trong cái nhà kính này của mình á, cái greenhouse này của mình á, thì mình bảo vệ dữ lắm. Tại vì mình trồng rau cải đồ qua khỏi mùa đông luôn để ăn luôn. Nhưng mùa đông kỳ này là mình có trồng một mớ cải xanh, salad với lại cải ngọt. Các bạn thấy nè, cải lùng mà còn sót lại mấy bé này lên, có lên bông rồi không? Đó. Để mình giữ giống năm sau mình trồng tiếp. Rồi mình có mang cái chậu minh vô, rồi dấp cá vô nữa. Đó. Còn mấy cái này là mình đang ươm hạt nha các bạn. Mấy cái này là ươm hạt giống á, ươm sẵn để chuẩn bị ươm các loại hạt đồ, đậu đồ, hoa đồ, cà ớt đồ có đủ. Đó, bây giờ mình sẽ rắc mấy cái hạt này xung quanh mấy cái đường đó để bảo vệ mấy cái cây rau của mình tạm thời. Cũng mới vừa làm cỏ sơ thôi mà cỡ chừng tuần thôi là giờ cỏ lên lại nữa, phải làm cỏ lại nữa. Với lại mình ươm nhiều hạt quá, không có chỗ để á, mình để đầy ở đây hết, khó có chỗ mà đi ra đi vô để mà mình làm cỏ phía trong. Nhưng mà không sao, tại vì mình sẽ vài tuần nữa, cỡ như đầu tháng 5 hay giữa tháng 5 mình sẽ mang mấy cây ra trồng thì mình sẽ dọn dẹp tiếp được. Nhưng mà dự tính là vài tuần nữa là mình sẽ thu hoạch kiệu nha. Các bạn nào mình đã có địa chỉ rồi với lại ấy rồi, mình sẽ gửi giống cho các bạn trồng ha. Kiệu lên rất là tốt nha các bạn. Hôm nay không biết thu hoạch là sẽ được bao nhiêu củ đây, nhưng mà thấy lên rất là tốt. Lá kiệu này nấu canh ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Có nhiều bạn để comment là nói xào thịt bò đồ ăn cũng ngon lắm. Mình sẽ có thể xào thử hoặc là nấu canh. Thay vì mình nấu canh hẹ thì mình nấu canh lá kiệu ăn cũng rất là ngon. Bà xã mình có làm cho mình một nồi rồi. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ rải xuống. Để các bạn thấy nè, rải sơ vậy thôi đó, xung quanh vậy thôi. Mình sẽ rải xuống để chỉ mấy cái con đó. Rồi ok các bạn ha. Thank you các bạn đã theo dõi video của mình. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký giùm ha. Ok, bye bye. Trời sắp mưa nhưng mà phải tưới, tại vì cái này nhà kính mưa đâu vô được. Okay guys, I'm gonna check see is there a lot of boats.
see when I should harvest it. Just gonna get one up. Okay, so it's a success. Look how big this thing is. Look how huge it is. It's humongous. I was gonna harvest it a little bit earlier, the beginning of April. I was like, you know, let's just wait because I'm kind of a little bit busy too. So I was thinking like, maybe it go a little bit bigger, and yep, it does. It got so big. It's amazing. I can smell it. It smells so good. It smells like onion. The root is hard. It's not from the brachio onion itself. It's from more like the tree outside. But I can't clean it up. All this weed. So the root, it doesn't really go so deep. You see it? Mostly on the surface. It doesn't go that deep underneath. I'm gonna shake all these off. Look at it. This root does not belong to this. This is from the tree outside. But we have a lot of tree growing around. When I harvest these, I'm gonna try to clean up all these too. Look at all this root. Look at this. Alright guys, let's go outside and clean them up to see what it's look like. So you guys see, when my wife put this down for me, she only put a tiny little bolt. And look, and this is not one of the big one. This is just one of the medium-sized one. And I think there's 6 bolts in here when you split it. Look how pretty it is. Brachio onions, guys. Pretty, right? So you guys see, I'm gonna try to break it apart, see what it's like inside. Look at this. It's humongous. Look how pretty it is. Bigger than my thumb. Look at that. I feel like if I leave this a little bit longer, it will break into 2 more. Look at this. This is from one tiny little bolt. See that? I'm gonna peel this out. Look, see the stem right here? When this stem grow up, it will break into another bulb right next to it. That's how all these grow. And then it's break, you see, like this. When you break this in half, you can grow 2 of them instead of just 1. Look how white and clean it is, how pretty it is. Look at it. Super pretty and clean. Even if I buy these in the store, I don't get it this nice and clean. Normally it's like all dried up and look like it's dying. And the one when my wife got it for me on my birthday, it was smaller, like about this, but it's all wrinkly and dried up on the outside. Smaller. Yeah, it was really small and it was like really dried up. It's not fresh like this.
And look at this. Look how pretty this is. So if you break this shield here, you can get 2 plants out of this. You don't have to, right? Yeah, you don't have to. You can leave it like that. Split that like that. Just to see. I mean, it's have its own root system. So if you're afraid you're gonna break it out and it's gonna die, it's not going to die. You see this? It's beautiful. Look. All of these from one tiny little bulb. And it's grow perfect in a greenhouse with no heater. As long as you have a greenhouse, you put them inside. You don't need to put a heater. You just have to water it, that's it. And these are organic, okay? You can grow it outside, but it's not grow as strong as inside. And it survive throughout the winter. Even snow, it's fine. You think it's gonna die, but it's not going to die. It will survive. And when the snow melts, you can see the leaves still gonna be green. So it doesn't matter which zones you live at, unless you live in Alaska, and of course it's gonna be different. Normally, zones 6, 7, 5 even, you can still grow this stuff. So for these type of onions, you know how like every type of onion they have certain period of time, like 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months when you can harvest it. But I grew them, and in 6 months it was still very, very cold in my areas. And I feel like my brachios onions didn't grow as much. Like after 6 months, it's about this big. It's not as much. It's about this big, right? So I was like, oh, it looks small. And I was like cold, so I didn't want to harvest. I leave it. So, and then like an extra month later, and look at what happened. It's multiplied so fast. I guess it's such period of the time of the years, depending on the weather where you live at, and then it just grow based on that, And I love how it's growing so strong, and the roots are so big. So I feel like this root. Sorry about the wind, you guys might not be able to hear me, but the root system very strong. That's why the bulb growing so big, nice and white and clean. It's awesome. I love it, guys. But anyway, this is just a test harvesting for my brachio onions. I will do a massive harvest, the entire greenhouse, and then I will get that on for you guys to see. So thank you for watching my channel. Please continue to support my channel, share my video, and subscribe if you haven't. I'll see you guys next video. Have a good day. Well, before I go, I just want to let you guys see. This is the next bush. It's like double the size of the other one that I test harvesting it. So I can't wait to pull all these up. It's gonna be super massive here, and it look like it's gonna be huge. I'm so excited thinking about the day I'm gonna harvest all these. This year, guys, I will have some pickle going on. This is the jungle of brachio onions. It's one of my best crop ever grown by me. I mean, I did successful have tomato, but this is brachio onions, one of my best onions. Look at this. This is a lot of brachio onion leaf soup with white soft tofu. Best soup ever. Or you can saute these with beets and stuff. Okay, guys, I'm going. I'm getting too excited. If I keep talking, I might just harvest today, but I don't want to. I want to save it so I can record it nicely for you guys to see what's going on. But I can only do that after I clear out all the seeding inside my my garden. I will give you guys a sneak peek of all my seeding inside my garden later, so you guys can see. Alright guys, bye again. See you guys next video.